This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Und damit ein Willkommen zu ein kleines Spielchen, hoffe ich, sonst werde ich es in 2 Parts machen, wenn es länger ist. Gott, warum ist es so schnell? Ja, Zugriff, okay. Was ich gerade meine Epic Game Bibliothek gefunden habe und ich hoffe, dass der Ton nicht so laut ist. Kann ich irgendwas machen? Nee. Okay. Kann ich hier rein? Nee. Kann ich klopfen? Ich kann auch nicht klopfen. Warum kann ich kann da gar nichts. Kann ich hier rein? Nee. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ja, und wir auch nichts machen, ne? Nee. Weil hier ist ein Rechner an. Upsi Gott. Was war das denn gerade? Warum war das denn gerade so schnell? Warum ist der Rechner hier an? Ah, oh Gott, das wird ihn ausgemacht. Oh nein. Kann ich den wieder irgendwie anmachen? Nee. Ist ja nicht mein PC. Hä? Der. Achso. Nee, okay. Können wir irgendwo rein? Nee. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ist das der jetzt Geschichtenerzähler? Ja. Oh Gott. Können wir irgendwie was lesen? Nee, ne? Nee. Können wir lesen wir halt, ne? Das ist auch okay. Oh. Hab ich gar nicht angetippt, den Rechner. Eigentlich hier rauf geguckt. Aber ist okay. Können wir da rein? Haben wir da hinten gerade? Nee, da können wir gar nicht hin, okay. Können wir hier rein? Nee. Okay, ich glaube, Türen, die zu sind, können wir glaube ich nicht öffnen, ne? Steht da? Achso. Okay, dann gehen wir hier lang. Stanley clicked on literally every single door in the office, because he doesn't pick up well on cues from his environment. Okay, dann gehen wir einfach mal geradeaus.
bringt echt nichts. Können wir springen? Ne, können wir auch nicht. Und hier ist eine Tasche. Was ist hier passiert, Leute? Hilfe. Oh Gott, sorry. Bisschen weiter. Warum gebe ich die gerne rein? Dann kann ich die Tür zumachen vielleicht? Ah, nicht zumachen. Okay. Kann ich hier ran? Ups, Gott. Die Kamera ist so schnell. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Die linke Tür. Okay. Was ist, wenn ich jetzt nicht links gehe? In die linke Tür? Machen wir einfach mal. Hallo? Okay. Sperr mich halt hier ein, ist okay. Bin ich überhaupt nett? Finde ich sehr nett, echt. Ups. Ja. Ich würde gerne eine Tür öffnen, aber es geht nicht. Nicht mal rausgucken können, was so hell ist. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ab zum Boss. Vielleicht ist er ja da. Er da. Steht irgendwas Interessantes? Oh, was ist das? Wo kommt das eigentlich her? Kann ich mich da vorstellen irgendwie? Oh. Okay, ja, mal weiter. Ah. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Wir können auch gar nicht springen. Wir können uns nur There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Können wir putzen vielleicht? Nee. Ups, Gott. Kann ich die wieder zu... Okay, es geht. Hoch oder runter? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Also gehen wir nach unten. Okay. Fehlt unten ja irgendwas Cooles. Oh Gott. Hier ist ein guter Schalter oder Knopf. Okay, hier ist ein Auto. Folgen wir erstmal den Sprecher und dann vielleicht spielen wir es nochmal durch, dann später. Aber erstmal gucken. Erstmal spielen wir es richtig durch. Upsi. Hallo, ich bin's. Ich bin zu dicht, ich passe da nicht durch. So cool. Das kann er lesen. Mano. Boris, wo bist du? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Wie war das Passwort? Wie war das Passwort? Wie war das Passwort? Scheiße. Kann ich irgendwas machen? Stanley just sat around twiddling his thumbs.
Trying to input anything on the device was used. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Welche Tür? Ah, die Tür. Schöne Bilder. Das sind wir jetzt. Bearbeiten wir. Was machen wir hier? Zur Taschenlampe? Nee, keine Taschenlampe. Sollen wir darauf drücken? Okay, es ladet. Ich wollte sagen, was ist los? Es ladet lange. Wenn es noch länger lädt, werde ich das rauscutten. Hallo, Spiel? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay, ist mal wieder aus der Strom. Ist okay. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Hat noch für die Fahrt gereicht. Was ist hier? Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Brutal sterben würde. Oh Gott. Will ich das? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Gehe ich richtig? At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ja, zum Tod. Okay, es lädt. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Sind wir jetzt tot? Was ist passiert? Hilfe. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from the blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Tschüss. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Wie fein. Okay. Was ist los? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Gott. Das Ende kenne ich gar nicht. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start?
Die Bilder, die sehen aber echt schön aus. So. So ein Spiel. Ja, doch. Stanleys Rechner C. Okay, hier werden auch mal Karten gespielt. Okay. Dann gehen wir mal daran. 1, 2, 3. Können wir aber nicht öffnen. Okay. Achso, können wir gar nicht rangehen, okay. Credits. Okay. Gehen wir hier lang. Was ist das? Ist das Spiel zu Ende? Das ist hier los, Mann. Ein Museum, das nie das Ende sein soll, glaube ich. Oh. Weg hier. So, wenn wir hier bleiben, macht das den Bumm. Hallo, ich will den Part eigentlich nicht so lange haben. Ne, passiert nichts. Ne. Gott, wo lang? Hier lang. So, wir können hier gar nicht rein. Hey. Ah, hier ist das Ende, glaube ich. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ich will frei sein, ja genau. Bitte. Frei? Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time Bye. Hat er gut geklappt, das Retten, danke. Ist jetzt zu Ende. Ich würde mal sagen, ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zum Startbildschirm, oder? Ja. Das war's erstmal für das Spiel. Eigentlich wird es nicht so lange werden. Naja. Ich verabschiede mich und viel Spaß euch noch den Tag oder so. Tschüss.